Assalamu alaikum and hello everyone. Today I'm going to talk about reading module and one of the difficult question types, which is true, false, not given, or you can say more or less like yes, no, not given, and also more or like same. So I'm going to talk about true, false, not given. First of all, we will know that what actually we're gonna follow according to step. Okay, let me go you with a sample that how does it look in হচ্ছে real IELTS exam এ কেমন প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে. So here you can see that yes, no, not given, true, false, not given, but যদিও আপনার হচ্ছে প্রায় same. If I agree that can yes means if the statement agrees where it true where same goes with true. No মানে হচ্ছে contradicts where false মানেও same. Not given, both of them goes for it. যেমন if it is possible to know what's the writer point of view is impossible to know. মানে not given মানে informationটা not enough আর কি দেওয়া. Not given means if there is not information, no information on this. মানে সোজা কথা হচ্ছে যে আপনার নট গিভেনটা হচ্ছে ইনফরমেশন যথেষ্ট পরিমাণ দেওয়া থাকবে না যে অ্যাকচুয়ালি আপনি জাজ করতে পারছেন ইয়েস নো বা ট্রু ফলস দিয়ে. So there will be questions like that and you need to answer. Now let's go with যে আমার ট্রু ফলস নট গিভেনে আমাদের যে সমস্যাটা আমরা ফেস করি লাইক যে হোয়াট ইট অ্যাকচুয়ালি মিনস. আমি তো বললাম যে এটার পক্ষে কথা বলে on behalf of it, on against on it, but not information on it. Let's have a look on it, what actually it covers. First of all, step one will be take a pen and paper. And after you have taken it, okay, after you have taken it, let's think a fact about you. Okay, let me just shrink it a little bit so that you can know that what we're actually following for the steps. So think a fact about you. So let's take a normal sentence. I'm going with normal sentence so that মানে actually factটা কি আমরা যেন ধরতে পারি. I'm not going with the hard one or actual one, but in a normal sense what you can easily feel about it. So if I talk about like if the question statement is like Maria, I'm just writing down the question that Maria is 40 years old. This is our question. Now let's write a statement that is true. That is step number 3. So we are going to write something that is true. So I can write that Maria was born on 16th December 1982. So how we can find it that is 40 years old? So 18 থেকে যদি আপনি এখন প্রেজেন্ট স্টেজে মানে যখন এক্সামটা দিচ্ছেন ওই সময়টাকে আপনি ধরেন, then you can find that there will be 40 years old. So আমরা বলতে পারি যে according to the information that this is right. Then if I'm going with এবার আপনার বলছে write a statement that is false, that is step number 4. So if I'm going to write something in a false statement, then what it can be that Maria is 21 in a simple sense. মানে contradicts মানে কি, মানে টোটালি আপনার যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছে তার উল্টাই থাকবে, এমন না যে আধো দেওয়া আছে আধো নাই, না, টোটালি আপনার ইনফরমেশনটা কি থাকবে, উল্টা থাকবে. Now let's go with not given, which is our 5th number step. Okay, before moving on to it, let's know that what does actually it means by হচ্ছে not given. Okay, let me make it a little bit smaller so that you can see the whole text here.
It's just mislacking. Okay, step number 5 is write a statement which is unclear if it is true or false. মানে unclear মানে আপনি true ও judge করতে পারছেন না, false ও judge করতে পারছেন না. In a simple sense, you can say that not given is not information given for you, not enough information given for you to say if it is true or false. মানে আপনার হচ্ছে ধরেন অর্ধেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে, অর্ধেক ইনফরমেশন দেওয়া নেই, এখন আপনি জাজ করতে পারছেন না অ্যাকচুয়ালি কি এই রিলেটেড কোনো টপিক বা এই রিলেটেড কোনো স্টেটমেন্ট আমার প্যাসেজে ছিল কিনা. But never take previous knowledge and apply it to the text. Just find exactly what's given in the passage. হ্যাঁ, অনেক সময় হয় যে আচ্ছা এখানে তো আমরা ভেবে নিচ্ছি, যেমন let me go you with an example যে not given এর আমরা কি এক্সাম্পলটা দিতে পারি. Okay, I'm making it little bit smaller. So that Okay, so I have make it little bit smaller so that I can put it all the things here. So if I'm going to go for not given example, like I'm going to write Maria is middle aged. সো মারিয়া ইজ মিডল এজড। এখন মিডল এজড বলতে আমরা 50ও ধরতে পারি, 40ও ধরতে পারি, বা মোর দ্যান দ্যাট ধরেন 120 বছর সে বাঁচতে পারতো, মানে তখন আপনাকে এটা মিডল এজ কিভাবে বলবেন? সো দ্য ইনফরমেশন ইজ নট সো ক্লিয়ার যে মারিয়া যে 40 বছরের, সেটা আপনার মারিয়া ইজ মিডল এজ ধারা মানে নিজের যে নলেজ এটাকে আমরা এখানে কাজে লাগাবো না যে আমার মতে তো আচ্ছা আমরা মিডল এজ বলতে তো 40-50 বছর বুঝি, কিন্তু এক্স্যাক্টলি আপনার প্যাসেজে কিন্তু ওরকম কিছু নাই যে সে অত বছর বেঁচে ছিল সেজন্য আমরা বলতে পারি মিডল এজ বলতে আমার 40-50 বুঝিয়েছে. সো ইটস নট have an enough information so that you can identify it's exactly going to be যে মারিয়া 40 years old দ্বারা middle age বুঝিয়েছে. So that's how you will go with যে নট গিভেন হচ্ছে মারিয়া ইজ মিডল এজড মানে ইনফরমেশনটা আপনার দেওয়া নাই. Then these are the steps you gonna follow that true হলে আমরা এক্স্যাক্টলি ওইটা যেভাবে হ্যাঁ এখন বলতে পারেন যে এখানে তো এক্স্যাক্টলি বলা নাই যে হচ্ছে আপনার মানে কথাটাকে এক্স্যাক্টলি দেওয়া থাকে না. অবশ্যই আপনার আইএলস এক্সাম গুলোতে আপনার সিনোনিমস প্যারাফ্রেজিং ওরা ইউজ করবে, বাট ওই কথাগুলো দ্বারা আপনার বুঝতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি যে কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্টটা দিয়েছে এটার সাথে আপনার অপোজ করছে নাকি এটার বিহাফ মানে এটার সাথে একমত হয়ে আপনার এগ্রি করে জিনিসটা বলেছে. এগ্রি করলে ট্রু, কন্ট্রাডিক্ট করলে ফলস, এবং ইনফরমেশন আপনার যথেষ্ট না তখন আমরা নট গিভেন দিয়ে দিব. দ্যাটস অল.